Okay, good evening. We have already discussed about properties of water, or functions of water, and properties of water last day. And we saw that it is basically working as a universal solvent, right? Solvent means in Sinhala we call dravakaya. එයාට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් දිය කරගන්න, right? So in grade 6 also we have learned about water, and this is actually continuation from the same lesson, right? Then we saw how different things are dissolving in water. We have tested, we have done the practical to understand that, right? Then I said you that we need to do some assignments as homework during this New Year time. Have you done that? Have you done that exercise? No one has sent me the report, but I'm not sure whether they have done that. So the first one is basically the air supply. When the oxygen is dissolved in water, and especially in the fish tank, when this oxygen supply is there, you can see these fishes, they are closer to the exhaling, or the closer to the oxygen or air valves. And when the amount of oxygen is less, they are coming to the surface and try to access the surface because the amount of oxygen is less. So that we have seen using an example, also some videos. And the next assignment is, this assignment 4.2 is basically list the difficulties when you face there are no water supply in your kitchen. Record the methods of supplying nutrients to hydroponic cultivation. This is 2 tasks, right? Difficulties when you face, like this is very simple thing. Why you're not maybe you have celebrated New Year nේද? අවුරුදු සමරන්න තියෙන්නේ නැති වලට ට්‍රිප් යන්න තියෙන්නේ නැති වැඩ ගොඩාක් තිබ්බත් කරන්න බැරි වෙන තරම්. ඒක වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. Okay, anyway, tell me the different difficulties when water supply is not there in your kitchen. Kitchen එකට දැන් ඔයාගේ kitchen එකට වතුර supply එකක් නැති වෙනකොට ඔයාට එන ප්‍රශ්න මොනවද පුතේ? So what are the problems? What are the difficulties? Yes? No difficulties? You are happy? Is it? Wash dishes. Yes. You can't wash dishes. අපිට dishes හොදන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. තව? What else? Dishwash problem is one thing. I can't wash dishes. Can't prepare some foods. Can't prepare. Yes, food preparation is difficult. Some foods almost any food නේද? අපිට වතුර නැතුව cook කරන්න පුළුවන් food අඩුයිනේ. ගොඩාක් foods අපිට හදා ගන්න බැරි වෙනවා. Many foods we cannot prepare. නේ? කෑම හදා ගන්න බැරි වෙනවා. Food we cannot prepare food. We cannot wash dishes. What else? Is that all? We cannot prepare drinks, right? We cannot prepare drinks, tea or coffee or nothing because no water is there. And what else? Can't keep kitchen in clean. Yes, can't keep clean the kitchen. So that those are the main problems. Okay, then the activity number 2. Record the methods of supplying nutrition for hydroponic cultivation. Yes, what is hydroponic? Hydroponic in Sinhala we call Jalavagav. Hydroponic. Have you seen hydroponic systems? Or DIY, or in your home environment, have you made any hydroponics? This is easy, but we have also done this hydroponic project. One is to one of the main schools in Minuangod area, Minuangod Nalanda school. We have done hydroponic, and you can do this using a box. මෙන්න මේ වගේ එකකින් කරන්න පුළුවන්. මම ගෙදර කරනකොට මම මේ වගේ box එකක් පාවිච්චි කරලා hydroponics ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන්. Hydroponics is basically not using the soil. හරිද? පස් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කරන වගාවක් තමයි hydroponic කියලා කියන්නේ. ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකකින් කරන්න පුළුවන්. Let's do this, right? මේක කරමු අපි හැමෝම. So basically you can send me pictures of your hydroponic work.
හරි අපි මේක කරලා පින්තූරේ වමු හරි එතකොට තමයි ඔක ඉගෙන ගන්න ඕන නැත්නම් ඔක ඔගොල්ලෝ කියන්නේ හයිඩ්‍රොපොනික් නිකම්ම මේ ඔක ලියන්න නම් පුළුවන් you can just google it and write it නේද ඔගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න google කරාම ඇතිනේ හැබැයි එහෙම නැතුව අපි කරලම බලමු හයිඩ්‍රොපොනික් කියන්නේ පස් රහිත වගාව මෙහෙමත් පුළුවන් මේ තියෙන්නේ කුංචි එකක් අර පොන්චි එකක් මේකට මාළු ටැංකිය වලට අර මේ ඔක්සිජන් මේවා කරන බටයක් තමයි මෙතන මේ යූස් කරලා තියෙන්නේ ඔක්සිජන් ම නෙමෙයි අතර මේ ආ පම්ප් කරන මේ එකක් තමයි මේ යූස් කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ එකක් ඇති ප්‍රමාණවත් right mainly salads like thing you can use hydroponic for salad like සලාද ගෝවා කොළ වගේ කොළ වර්ග වලට තමයි මේක වඩා සාර්ථක වෙන්නේ මොකද අනිත් අල වර්ග වලට මේවට හයිඩ්‍රොපොනික් එච්චරම සුදුසු නැහැ හරි අපි බලමු කොහොමද හයිඩ්‍රොපොනික් එකක් හදාගන්නේ සිම්පල් හයිඩ්‍රොපොනික් එකක් හදාගන්නේ කියලා ඊට පස්සේ අපිට ඒක පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මේක කරන්නේ හරි සිම්පල් හයිඩ්‍රොපොනික් සිස්ටම් එකක් කොහොමද අපි හදාගන්නේ very simple one right rigiform box එකක් වලට මේකට ගන්න පුළුවන් you can use a rigiform box very simple rigiform box or at even a single like plastic or glass is also enough පුංචි glass එකක් plastic එකක් වුණත් මේකට දාගන්න පුළුවන් but better right better if you can use a rigiform box එතකොට ඒක අර තේරුමක් තියෙනවා ටිකක් වැඩිපුර දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැබැයි STEM activity එකක් විදිහට සාමාන්‍ය STEM activity එකක් විදිහට නිකන් පුරුදු වෙන්න මේවා කරනකොට නම් ඔයාලට මෙච්චර ඕන නැහැ නිකන් මම ඔයාලට දැන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්න very simple hydroponic system so no need to use soil but here you have to use something called Albert solution හරි මෙතන ඔයා use කරන්න ඕන Albert solution කියලා එකක් හරි ඒ Albert solution එක ගන්න තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් Albert solution එක තමයි ගොඩාක්ම මේකට use කරන්නේ අපි බලමු මේකේ මේගොල්ලෝ මොකක්ද use කරන්නේ කියලා this is very simple example for hydroponic STEM activity let's see this first ඉස්සෙල්ලා මේක අපි බලලා ඉමු හැමෝම try කරන්න මේක කරන්න ගෙදරදී හරි මොකද ඔයගොල්ලෝ homework කරන්නේ නැහැ නේද දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම science class එකේ scientist ලා ඉන්නේ කියලා අපි science class එකේ ඉන්නේ අර කතන්දර පන්තියක් වගේ තමයි කතන්දර බලන්න තමයි එන්නේ නේද සයන්ස් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා නම් ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න ඕන එතකොට තමයි වැඩේ හොඳ දැන් මේක ගෙදර හදන්න ඔන්න හොඳට බලන්න මේක හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට පුංචි equipments ටිකක් නේ ඕන see this you need small equipments only okay it's only very small amount of equipments මොනවද ඔයාලට ඕන plastic soda bottle ඔක හොයාගන්න පුළුවන් right you can find plastic soda bottle easily right pass නැතුව වගා කරන්න යන්න then permanent marker එකත් permanent marker එකක් ඕනෙම නැහැ අත්‍යවශ්‍ය නැහැ but better scissors and knife එක පුළුවන් ගෙදර තියෙනවා two thick cotton stripes cotton stripe දෙකක් ඒකත් හොයාගන්න පුළුවන් ඒවත් ගෙදර තියෙනවා මේ plastic bottle එකක් තමයි හොයාගන්න අමාරු වෙන්නේ මම හිතනවා ඒකත් ගෙදර ඇති කියලා mostly ne okay then what okay coconut coil පුංචි කොහුබත් මේ එකක් තියෙනවා නම් හොඳ ඒකත් ඔයාලට තමන්ටම හදා ගන්න පුළුවන් then veggie or herb seeds දැන් මෙයාලා නම් basil seeds use කරන්නේ ඔයාලා basil use කරන්න එපා basil වලට ලංකාවේ කට්ටිය කැමති නැහැ ඒ හින්දා ඔයාලා use කරන්න වෙන මොනවාද so this not about that basil මේ ඔයාලට පුළුවන් සලාද කොළ ඔය සුපර් මාකට් එකේ තියෙන සලාද කොළ ඒ සලාද කොළ මේ වල අර මුලත් එක්ක අරගෙන එහෙම use කරන්න පුළුවන් ඒක ලේසි ඇට දාලා මේක වගා කර ගන්නවට වඩා and filtered water පෙරහන් කඩදාසියක් හොඳට පෙරපු ජලය ගන්න ඕන. හරි ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? ඕකේ ඉස්සරම අර කොහොබත් මේවත් කඩවල වල තියෙනවා පුතේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයාලා හදාගත්ත එකක් ගන්න ඕන. You need to take one from shop. So easy that you can you can find it from a shop. It's not costly. It's very small cost.
right? You can use that. Okay. මේකට වතුර වුණ දාලා ඊට පස්සේ අර seeds ටික දාලා තියන්න ඕන. So he's it's cutting the bottle, the top part of the bottle, මුල උඩ කෑල්ල ඔන්න කට් කරලා අරගෙන. එතකොට මාක එකම ඕන නෑනේ ඔයාලට කට් කරන්න පුළුවන් අතින් හිටලා. You have to take the bottle. Okay. මේ එකක් හදන්නේ. This is to actually supply, like this is for the water supply, right? Nutrient here, nutrient on ඕක තමයි අහලා තිබ්බේ. How to add nutrient to the nutrition to this water, because in water it's pure water, no, you don't have anything in water, but you need nitrogen, phosphate, potash, like thing, magnesium. You can see here nitrogen, ammonium, nitrogen, and nitrate, ammoniacal nitrogen, nitrate nitrogens, like anyway nitrogen is there, then phosphate is there, then soluble potash, K2O, potassium oxide, then magnesium is there. So these things are basically coming in this solution, right? So this is needed for the plant growth. So instead of this you can use Albert solution. Even Albert solution එක use කරන්න පුළුවන්. මේකත් කඩෙන් ගන්න පුළුවන්, මොකද මේවා නැත්තම් අපිට පැලේ හදා ගන්න බෑ. So you have to maintain the pH level. Then put water and then the seeds. Okay, you have to put this near window and monitor frequently. Okay, you can see here. You can grow vegetables, salads like this in a hydroponic setup. Actually, in your case, right? So it's not using soil. Pastibbanam make ඇත්තටම if there is soil, then it can absorb nutrition. The plant can absorb nutrition easily. But since no soil, that is why they have used this solution. So this is what you can buy from a shop. This one is water soluble. So this you can buy from a shop. This is water soluble fertilizer. Right, water soluble fertilizer. You can put this, right? You can put this into that water instead of. So this has all the advices in this bottle. The amount of solution that you need to put, dissolve with the water, everything will be there. කොච්චර වතුර දිය කර ගන්න ඕනද ඔය ටික මේකේ තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන එක ලේසි. මේ අර නියුට්‍රිෂන්ස් දා ගන්න වතුර. Right. So there are different hydroponic setups. මීට වැඩිය දැන් මේ සිම්පල්ම hydroponic එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. තව ඔයිට වැඩිය hydroponic setups ගොඩක් තියෙනවා. use කරන්න පුළුවන්. This is another one. Okay, this is another one. But this need air bubbling. මේකේ පොඩක් air bubbling කරන්න ඕන. මෙතන අපිට story form, නැත්නම් රිජි form මේව එකකින් cover කරලා ඉවර වෙලා
ඊට පස්සේ මේ වගේ මේ plastic cups අර වගේම plastic cups දාන්න පුළුවන් යටින් සිදුරු කරපු. යටින් සිදුරු කරපු plastic cups දාලා කොහොමද දාන්න පුළුවන් මේකේ. And so to this you need to put the Albert solution and also air bubbling is required. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් මෙතන. For the plant growth. Right. This solution මේක ඕන මාසයකට සැරයක් වගේ මාරු කරන්නත් you can change the solution once in a month. So this is for at least 4 or 5 plants you need to use this setup. The previous one is okay for 1 plant. Okay, do you have any doubt up to here? When doing practical, any doubt up to here? මෙතන යනකන් තියනවද මේකේ ගැටලු? දැන් මේ activity එක තමයි මම කිව්වේ I just explained the activity and how record the methods of supply nutrition for a hydroponic cultivation. Assignment 4.2. Okay, are you ready to do this practical at home? Yes or no? Okay. Let's come up with the results next week, right? Next week එදි මේව පැල හැදෙන්නේ නැහැ next week එදි but at least you can try a little. පොඩ්ඩක් හැදෙන්න. So when you are coming next day, okay, when you come next day, I expect this result, right? ලබන සතියේදී අපි මේක කරමු hydroponic එක. නැත්තම් දැන් ඔක්කොම කරන්න බැරි වුණත් අඩු ගානේ hydroponic එක විතරක්වත් කරලා එන්නකෝ. Okay. Okay. Then assignment 4.3. Okay, prepare another list of instances where water is used as solvent. වතුර ද්‍රාවකයක් විදිහට යොදා ගන්න තැන්. කියන්න බලන්න. What are the places where we can use water as solvent? Yes. What are the places where water is used as a solvent? What are the places where water is used as solvent? කියන්න. වතුර ද්‍රාවකයක් විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන් තැන්. මේ ටික නම් දන්නවා ඔයාලා. Yes? To make drinks. Yes. Okay. Coffee, tea, light drinks or cool drinks. Cool drinks හදන්න, coffee, tea හදන්න use කරන්න පුළුවන්. Yes? තව? To dissolve medicine in water. Dissolve medicine, yes. Medicine. දිය කරගන්න පුළුවන් වතුරේ. ඒකත් හරි. Decoration purpose. Decoration. Yeah. Decoration වතුර වලට පාටවල් දාලා decoration කරගන්නත් පුළුවන්. Okay, I agree. To make paint. Painting, yes, very good. Painting. To make medicine. Medicine, එක කිව්වා නේද කලින් medicine dissolve කරගන්න මේ හදා ගන්නත් පුළුවන් dissolve කරගන්න mainly නේ. Okay. What else? Okay. What else? Yes, tell me. මේක ලේසි. මේක හිතලා කියන්න පුළුවන්. To remove dirt. To remove dirt. Yes, to remove dirt. කුණු අයින් කරගන්න නේද? Dishwashing. For fertilizers. Plant fertilizer. දැන් අපි කතා කරන්නේ Albert solution plant fertilizer. Yes. To dissolve salt. Okay. Food preparation කියලා ගමු නේද? Many item food preparation. Okay.
Anything else? For laundry services. Laundry services. Okay, it's good. You told a lot of examples. Let's write down them. Now let's write down them in your book. Okay, so please write down. What is the question? Okay, not this. Right. The question was list of instances where water is used as a solvent. Okay, under that, please write down this. List of instances where water is used as a solvent. වතුර ද්‍රාවකයක් විදිහට යොදා ගන්න අවස්ථා මොනවද? You can write these answers now. Please write this answer now. So what is it? 4.3, 4.4. Prepare some colored solution by dissolving different colors in colors of dye in water. Pour them into glasses contained with the different shapes. Prepare a list of instances where such colorful solutions are used in our day-to-day life. Okay. Again, asking a question after that. So where are the situations? Can you tell the situations where these colorful solutions, right? Colorful dissolved things, dissolved colorful solutions are used in our life. Yes. Yes. Can you tell me the situations where you can use colorful solutions? Yes. When doing practicals in science lab. Yeah, practicals in science. Okay, practicals in science lab, right? Okay. Colorful solutions. Yes, you can use colorful solution to teach about the colors in practical science lab. Okay, what else? What else? For decorations. For decorations, yes, very good. For decorations. Yes. To divide something in groups. Divide something in groups means? Yes. For decorations, yes, I agree. Divide something. What do you mean? It's colorful solutions. We have more things neither. Decorations, yes. Painting. Don't we use that in painting? Divide in maybe, yes, you can use we can take something like this. We can, like, if you want to separate this blue, maybe red color thing is hot water, blue color thing is cool water. Likewise, if you want to separate, yeah, that, yes, for the scientific experiment, for separation purpose, we can use colors. Agree. Painting we can use, right? And what about these perfumes, cosmetics and all? Lipstick, hair colors, nail arts, nail colors, colorful solutions can be used. And have you seen these colors in these detergent cleaning products? Lysol, they are coming in different colors, right? Just to show you, maybe the Vim dishwash, green color, colors in. Just to show, like, it's not actually, the dishwash is not actually green color, but some amount of coloring is used. Right? So then art and decoration, photography, we can use that in many industries. Okay, so let's write down the usages now. So you can write down the usages. That is what is our task? That is number 4.4. Okay. The
question is, please write down the question is, wait. Yeah. The question is this. List of instances where the colorful decorations can be used. List of instances where the colorful decorations can be used in day-to-day life. Separation purpose, food coloring, art and craft, photography, even in drugs, medical industry, we can use that, right? Okay. Yeah, please write down this. So today a lot of notes, I'm sorry, because like we have, well, the thing is, it's like a punishment because I asked you to do this as a homework during your new year, but you have ignored that. Now you need to write down. It doesn't matter because you have not done. No, but anyway, when you come next day, please do the hydroponic practical, which is needed, right? Hydroponic එක නම් කරන්න ඕනේ. Okay, please write down this. Okay, now we have discussed up the basic like assignment work. So please try to finish next time. Please do this at home because otherwise you have to use the class time to do this neither. So try to do this at, okay. Then, okay. So this is activity 4.2, the last activity that we need to discuss. And after that, we can move to the coolant part of this and also basically salt, different type of salt minerals. Okay, common salt solution, spirit lamp and candle is needed for this practical. You can use salt and dissolve it in water. Spirit lamp එක වෙනුවට ඕනනම් මේ normal candle එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Put some common salt solution into the lid and heat. Use the tripod and wine spirit lamp or an empty box of milk powder with a ventilator at the side, then light a candle and heat that. Record the observation. Hari. දැන් මෙතන මොකද්ද කරන්නේ මේ common salt solution එකක් දාලා මේක රත් කරනවා. ඒ අනිත් පැත්තේ tripod එකක් use කරලා මොකද empty box of milk powder with a ventilator. Empty box of milk powder with a ventilator and record the observation. Right, this part, this here, this side, milk powder. Right. So what are the observations? Yes. So what are the observations? Basically, this salt solution, and when you are when you are basically heating this, right? So we can separate water part from the salt. Actually, so this no need to use no need to use candle or even this street lamp. You can use a salt solution and put it into a small container and even gas cooker and heat it for some time, certain duration. නිකන් ලුණු වතුර ටිකක් අපි දාලා මොන හරි භාජනයකට gas cooker එකේ රත් කරත් ඇති මේක. සාමාන්‍යයෙන් දැන් පුංචි කාලේ අපි කරනවා මේක. හරිද? ලුණු කුඩු හදා ගන්න ඕන නම් we will take the particles ලුණු කැට අරගෙන මේක දිය කරනවා. We will dissolve that in water. Then we will heat that. මේක රත් කරාම මොකද වෙන්නේ? This the water dissolved, actually the salt dissolved in water will remain in the container and water will evaporate. Actually, you can use this for water filtering also. වතුර පිරිසිදු කරගන්නත් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ආ මුහුදු වතුර පිරිසිදු කරගන්න ඕන කියලා. I explained this in grade 6 lesson also. I think you were not there in grade 6. Let me explain it again. Let's use a container. ටිකක් ලොකු භාජනයක් use කරන්න ඕන මේක ටිකක් උස භාජනයක්. And then you have to put salt water and put empty glass. This is your empty glass. And then here the salt water. You can use ocean water. මුහුදු වතුරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් සාමාන්‍ය ලුණු දිය කරපු වතුර ගන්න. Salt water. Right? Then you can use a plastic wrap or polythene wrap. Polythene wrap එකක් හරි plastic wrap එකකින් හොඳට මේක cover කරගන්න ඕනේ. මේ භාජනයේ උඩ. අර කැම wrap කරන්න ගන්න polythene ඒ වගේ එකක් හරි කමන්න. Then you have to put a small weight here, maybe stone ගලක් හරි කවන්න. ටිකක් බර වැඩි එකක් තියන්න මෙතන. එතකොට මැද්ද sorry මැද්ද එතකොට පාත් වෙලා හිටිනවා. there will be a slope.
So what will happen? Then you can expose this to the sunlight or heat it. එක්ක රත් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉර එළියට නිරාවරණය කළ මේ setup එක තියන්න පුළුවන්. This also you can do as a practical. This is grade 6 practical, but you can do. You can expose this to the sunlight and keep it for 3-4 hours. එකපාරම නම් හරියන්නේ නැහැ. පැය කීපයක් තියන්න. Then what will happen? This water will evaporate. මේ වතුර වාෂ්ප වෙනවා. මේ දිය වෙලා තියෙන වතුරේ දිය වෙලා තියෙන ලුණුනේ තියෙන්නේ ලුණු වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ. වතුර නම් වාෂ්ප වෙනවා. This salt will evaporate. So not salt, sorry, water will evaporate. Evaporate වුණාම මේකේ වතුර බිඳු මේ ජල අංශු තැන්පත් වෙනවා. The water particles, these things will be here and it will be condensed in this polythene. වලට යනකොට සීතලක් වෙනවා. සීතල වෙනවා. ඒ වගේම සංතෘප්ත වෙලා වතුර වැඩි වෙලා මේක condense වෙනවා. ඝනීභවණය වෙනවා. And this has a slope නේ මෙතන පොඩ්ඩක් පල්ලමනේ. Here this will be collected. මේ බිඳු මෙතන එකතු වෙලා then this will drop into this and slowly after few hours you can see there is water collected within this glass. Let me get empty. But after few hours you can see there is amount of water in this. Actually the amount of water in this outside the container will be reduced and it will be filled here. You can taste this. මේකේ ඔයාගේ ලුණු වතුරනේ ගත්තේ මුහුදු වතුර නක් කමන්නේ. It is totally free to taste this. ඔයාට මේකේ රස බලන්න පුළුවන්. Then you will feel the water is basically not salty. It's not saline. But outside water it's saline, salt water. හැබැයි මේකට collect වෙන water වතුර saline වතුර නෙවෙයි. It will be filtered water. That means when you right here, what will happen when you when you light up this spirit lamp and basically increase the temperature, the water which salt is dissolved will evaporate, and then you can separate them into two things. And here also the second setup, you can see the same. Right. And actually here what you are going to do is so this is empty box of milk powder with a ventilator. මේකට හුලං යන විදිහට ventilate වෙන විදිහට කිරි මේ පෙට්ටියක් ගත්තනම් හරි. මොකද නැත්නම් මේක දිගට පත්තු වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට මේ වෙනුවට use කරන්න පුළුවන් setup එකක් තමයි. ස්පිරිට් ලැම්ප් එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. නැත්නම් පෙට්ටියකට හොඳට හුලං supply වෙන්න වෙලා ඉටිපන්දමක් ගහලා මේකේ උඩින් මේ පෙට්ටි දීසිය තියන්න පුළුවන්. Anyway, after observation you will see the salt dust will be here. Salt, white color salt will be here. Okay, do this experiment too. This is actually experiment showing the water cycle. Water cycle, evaporation, condensation, precipitation. Evaporation කියන්නේ වාෂ්ප වෙනවා, condensation ඝනීභවණය වෙනවා, condensation. Then precipitation, වර්ෂාපතනය. පහතට වැටෙනවා. You can see this in this setup. And actually that will purify the water too. Or desalines. Okay, so with that I will stop for today. So please do these two experiments, this one as well as the hydroponic one. Amaru නෑනේ චූටි දෙකක් නේ මේක ලේසි. Hydroponic එක විතරයි චුටි වෙලාවක් කියන්නේ. Please do this experiment and come back next week, right? ලබන සතියේදී ඒක කරලා එන්න. Okay, I'll stop from here then. Then good night. See you all next week. Good night, sir. Good night, sir. Sweet Yeah, dreams, right. sir. Thank you, sir. Welcome. Bye.